Is a lot of questions and comments from our colleagues. And so we'll move ahead with two presentations here with specific experiences, different experiences in different contexts, in different conditions, but very rich experiences that I think will also help us reflect and discuss this question of healthcare financing. And the first person I'm honored to pass the floor to is Mr. Jimin Hua, who will tell us about the present and future of health insurance in China. It's a magnificent example, and I think we'll have, all of us will have a lot to learn from the experience of China in what means coverage and at the same time being attentive to the questions of sustainability. Thank you, Mr. Huang. Yeah, thank you, Chairman. Chair, sorry. Ladies and gentlemen, I would like to thank International Social Security Association provided this opportunity for me to demonstrate some progresses of health insurance in China. Thanks the Public Authority for Social Security Insurance for hosting this seminar, and also thank Mr. Mahana, a wonderful speech which has lots of useful information and great ideas will certainly be a valuable reference for the development of health insurance. We all know both government, professional organizations, or peoples are more concerned about social security issues, particularly health insurance, one of the most frequency at day-to-day contact with insurance. With the aging population and the increase of medical costs, as health insurance management agencies has paid more attention to coverage, benefits, and sustainable. Here, I will go through the following four parts. First, a brief introduction of current situation in China, and share some of experience in expanding coverage, and then analyze some factors which may impact sustainable. Finally, talk about the main measures for the next 5 years and give some suggestions. First one, framework in China. After near 16 years of exploration and efforts, the Chinese government has established the basic social security system, which include 5 basic social insurance that are basic pension, basic health, work-related injury, maternity and employment insurance, and some other systems like social welfare, special care and placement, social relief, housing, and so on. The Chinese government is working to institute a completed, multi-tiered, and sustainable system for providing basic social security for both urban and rural population, with emphasis on making the system more equitable and sustainable, and to ensure the smooth transfer to social security account between localities. With these goals, we still have many areas of social security need to improve. About basic health insurance, we have 3 schemes for the different groups in basic health insurance. Simple to say, urban employee schemes, non-remunerated urban resident schemes, and the new rural cooperated health service systems. In some cases, people may choose to participate in the different schemes. For example, informal workers could make a choice between urban employees and urban resident schemes, and the migrant worker having difficult to participate in urban employees can participate in the one of other 2 schemes. For the current situation, in April 2009, the Chinese government unveiled a 3-year health care reform plan focusing on extending health insurance coverage and improve grassroots health care facility and services. By the end of 2011, health insurance in China has made leaps and bounds in development. In
encourage the number carried under the 3 health insurance schemes executed 1.3 billion, that is 95% of the whole population. In medical treatment, there was over 1,200 million people time per person time of insurance had medical treatment. That is 69% higher than in 2008. At benefit level, the basic health insurance reimbursement ratio for the health hospitalization cost continue to improve. The minimum payment limited highly improved, which reached 6 times of resident of disposal incomes. And in management services, all the provinces in China achieved medical treatment direct billing, great convenience for the insurance. And we have started to reform of the fund payment method with composite with a variety of payment methods. Although we established classification management system of designable medical institutions for expanding coverage experience. The Chinese government has adopted a sum of measures to expand coverage. First, full coverage covers the individual health insurance contribution of the old, frail, and disabled people. The per capita annual contribution subsidy for rural residents and urban residents increased from 18 yuan in 2008 to 214 yuan in 2012. Second, strengthen the grassroots healthy facilities. In the past 3 years, the Chinese government invested 63 billion in rural area to support the construction and the improvement of over 2,200 county-level hospitals, 200 central township clinics, and 25,000 village clinics. Third is to implement a government-led social security ICT project and the social security card system. At the end of 2011, around 200 million multifunctional social security card has been issued. This number is scheduled to reach around 350 million by the end of this year, by the end of last year, and 800 million by the end of 2050. Fourth, explore the establishment of an integrated health insurance system at the regional level. And finally, enhance benefit level and service qualities. The reimbursement ratio for hospitalization cost under the rural cooperation schemes and the urban resident schemes increased from 54% and 48% respectively in 2008 to around 17% in 2011. In my opinion, pay-as-you-go health insurance fund may not appear the pressures of long-term preservation and presentivity like pension insurance, but still facing the risk of sustainable, especially in the context of the aging population and the increase of medical costs. How it is necessary to improve benefits, but also to ensure that the fund does not exist expenditure risk is an important topic. The Chinese government has released and started to deal with the issues of sustainability of insurance, social insurance. First of all, this figure shows the future distribution of total population in China. We can clearly say that aging population of China is accelerating. In fact, some of younger people did not want to participate in systems
with the greater degree of aging within insurance. Objectively, the pressures of expenditure of the insurance fund will be increased. Secondly, this figure shows in different growth rate assumptions the health insurance fund current surplus. Although Chinese basic drug reform has been implemented in past 3 years, but the healthcare costs are still out in a high growth phase. We can say the rapid growth of the medical costs that impact on the current surplus of the fund is direct and quick. Thirdly, when insurance make a choice of medical treatment, usually to choose the better conditions, the result is caused by the attendance of the class 3 medical institutions accounted for more than half. Now, we are trying to get the insurance to choose reasonable medical treatment by using some payment methods, such as different deductible settings, grading reimbursement, and so on. The last one is social pooling fund. Although the Chinese government has released universal basic health insurance coverage, but we can't be awarded because the different insurance schemes designed for each group of people is made the fund of health insurance deposit and low pooling level. In China, most pooling level is county and municipal level. In this case, some of the region has risk in current surplus. According to the law of large numbers, raising the pooling level will improve the financial sustainability. And for the future plan, for the next 5 years, the Chinese government will continue to increase investment in social security to promote coordinated development of the social security system in urban and rural areas. We believe that the social security is a basic system for ensuring people's livelihood and adjusting social distributions. Some of those are the 5 cases of basic health insurance as following. One is explore the integration of basic health insurance, integration of insurance schemes, management functions, and handling resources. 2 is payment system reform. We will full implementation of the budget management of the fund using the total control method and improve the negotiation mechanism. 3, established serious disease security mechanism. Use the commercial service units insurance or supplemental insurance to ensure the protection of serious disease. 4 is to reduce the mass of the actual burden of the healthcare cost. 5 is promote pension, not pension, promote patient coordination. And finally are some suggestions. First is coverage extension required to improvement access as well as adequate top-level design and appropriation benefit and financial structures. 2 is political will and financial commitment plays a key role in extending health insurance schemes to vulnerable social groups. 3 is to ensure sustainability should take a full advantage of actuarial technique and regulatory means, forecasting and multi-rating of medical costs.
strengthen multi-party and multi-regional cooperation, research effective method for health insurance sustainable. Thank you. Thank you, Mr. Wong, for your presentation and for this striking example of investment and commitment to extension of Social Security coverage, in this particular case of health protection. So thank you so much for the example and for your presentation. And now we'll give the floor to our colleague, Mr. Aidara Oumarou from Mali, that will address ourselves in French. So if you need your headphones, please get them ready. Yes. Monsieur Oumarou va nous parler en français. And I hope that you will follow the magnificent example of Mr. Ho and Mr. Mourana about the respect of the timing we have available for discussion, okay? No problem. Thank you, Mr. Oumarou. You need to use this one. No, okay. Bonsoir. Je pense que je serai le premier à m'exprimer en français et le dernier aussi au courant de la journée. Merci d'abord, je voudrais vraiment remercier l'ASS et aussi la société hôte de nous avoir permis de nous exprimer dans cette tribune. Je vais vous présenter aujourd'hui comment le Mali est arrivé à mettre en place son régime d'assurance maladie il y a 2 ans, après 50 ans d'indépendance. Nous sommes, comme vous le savez, nous sommes l'un des précurseurs de ce système en Afrique francophone. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter notre système. Notre régime a une histoire. Comment le Mali est arrivé aujourd'hui à mettre ce régime en place? En 2002, une déclaration de politique nationale de protection sociale a été adoptée par le gouvernement du Mali. Cette déclaration opte pour l'atteinte d'une couverture des risques sociaux de tous les citoyens, par le développement et le renforcement des capacités des établissements de prévoyance existants ainsi que la mutualité. Le gouvernement a également adopté le 17 novembre 2004 le plan d'action national d'extension de la protection sociale 2005-2009. Le processus engagé dans le cadre de la protection sociale est l'illustration de la volonté du gouvernement d'instaurer une véritable réforme dans les mécanismes de couverture du risque avec la mise en place de l'assurance maladie obligatoire et du régime d'assistance médicale et l'instauration de mécanismes de prise en charge des risques dans les secteurs agricoles, industriels et commercial. Pour arriver à ce niveau, le gouvernement avait déjà des dispositifs qui existaient. C'était quoi ces dispositifs? Il y avait d'abord au préalable la prise en charge de 80% des frais du lit d'hôpital pour les salariés et fonctionnaires, la gratuité de la césarienne, la gratuité de certains vaccins, notamment la tuberculose et la poliomyélite, et le paiement du dérintani pour les personnes âgées. Malgré ces efforts, les études menées par le ministère du Développement social et des personnes âgées ont fait ressortir une insuffisance des dispositifs de protection sociale contre la maladie. Comme vous le savez, au Mali, il y a plusieurs autres régimes qui étaient déjà sur place depuis l'indépendance, notamment la vieillesse, l'allocation familiale et l'invalidité. Il ne manquait seulement que le régime contre la maladie. Cette insuffisance contribue fortement à limiter l'accessibilité des populations aux soins de santé à cause de leur faible solvabilité dans un contexte de paiement direct et intégral des prestations. Parce que la population payait directement les prestations au niveau des professionnels auprès des professionnels de la santé. Donc il n'y avait pas un système d'assurance qui permettait l'accessibilité financière à ce niveau-là. Donc, vu ces insuffisances, le gouvernement a institué en 2009 l'assurance maladie obligatoire. Elle permet entre autres la mutualisation du risque et une meilleure solvabilité de la demande pour les prestations de soins et de santé. Cette mise a contribué à améliorer l'accessibilité financière des bénéficiaires aux soins de santé, le système de santé du Mali également. Au niveau des dispositifs institutionnels, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? Le gouvernement a créé, après avoir mis l'assurance maladie en place, donc le gouvernement a créé une institution qui sera chargée maintenant de la gestion de ce régime d'assurance maladie. Une loi a été adoptée, numéro 16 du 26 juin, qui confie la gestion de l'assurance maladie à la Caisse nationale d'assurance maladie où je travaille. La CANAM est chargée, la Caisse nationale d'assurance maladie est chargée de l'encaissement des cotisations du régime d'assurance maladie obligatoire, l'immatriculation des employeurs et des assurés
et la mise à jour des droits des bénéficiaires. L'allocation aux organismes gestionnaires délégués des dotations de gestion couvrant leurs dépenses techniques et de gestion courante. Comme vous le savez, au Mali, il y avait d'autres organismes, il y avait deux organismes qui existaient, notamment la Caisse nationale la Caisse malienne de sécurité sociale qui gérait uniquement les fonctionnaires, les militaires et les députés de l'État. Il y avait aussi un autre organisme qui gérait uniquement le secteur privé. Donc ce sont ces deux institutions sur lesquelles la CANAM se base aujourd'hui pour travailler. L'appui aux organismes gestionnaires délégués et le contrôle de leurs activités, le contrôle de la viabilité des prestations soumises à la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire, l'établissement des statistiques de l'assurance maladie obligatoire, la consolidation des comptes des organismes gestionnaires délégués. Ce sont 8 activités qui sont assignées à la CANAM par la loi. Quelle est la population qui est assurée? Les personnes assurées et les bénéficiaires doivent être couverts sans discrimination liée notamment à l'âge, au sexe, à la nature de l'activité, au niveau et à la nature de leurs revenus, aux antécédents pathologiques et aux zones de résidence. Donc, où que vous soyez et quel que soit votre âge, votre sexe, vous êtes couvert par le régime d'assurance maladie obligatoire. Bénéficier de l'assurance maladie obligatoire les personnes physiques assujetties et les membres de leur famille à charge. Les personnes physiques qui sont les fonctionnaires, comme je l'ai dit, les fonctionnaires civils de l'État, les militaires, les députés. Les travailleurs au sens du Code du travail sont les travailleurs qui relèvent du secteur privé, qui sont gérés par une institution à part. Et tous les titulaires de pension au Mali aussi sont concernés. Ils sont considérés comme membres de la famille à charge. Il s'agit des conjoints, ou bien des conjointes si la personne a plusieurs femmes, ou bien des enfants si la personne a plusieurs enfants, et des ascendants directs si son père ou sa mère sont vivants. La population concernée, selon l'étude préliminaire qui avait été menée, concernait 1 954 759 personnes, soit 16,3% de la population malienne. Comme vous le voyez, le ratio est très faible. La raison principale du faible pourcentage d'assurés s'explique par le fait que les travailleurs employés dans l'économie formelle demeurent très faibles. Au Mali, la région est divisée en 8 régions administratives. Donc, comme vous voyez, il y a une forte concentration au niveau de la capitale et les régions du sud. Mais les régions du nord sont minoritairement représentées en termes de population. Comme vous le voyez, Tombouctou et Gao et Kidal sont largement inférieures aux autres régions du sud. Donc notre population, pour le moment, aujourd'hui, les fonctionnaires qui sont immatriculés à la Caisse nationale d'assurance maladie sont au nombre de 69 946 et les salariés qui relèvent du secteur privé sont au nombre de 183 158.